Καλησπέρα. Είναι 4:38 τα ξημερώματα της Δευτέρας. Δουλεύοντας για να απαντήσω σε όλα τα email σας και τα μηνύματα για τις παραγγελίες που μου έχετε στείλει για το βιβλίο, δεν άφηνα από τα μάτια μου τις τρέχουσες πληροφορίες. Έχουν έρθει λοιπόν πληροφορίες από την Αμερική, όχι από κάποιο άλλο σημείο, που μιλάνε για περίεργα πράγματα, τα οποία θα δούμε αμέσως μαζί. Μιλάνε για χτυπήματα σε αμερικάνικες βάσεις στη Συρία από ιρανικά μέσα, και μιλάνε για περίεργες μετακινήσεις VIP προσώπων του Κογκρέσου σε μεγάλα καταφύγια στην Αμερική, και επίσης για κινήσεις της Ρωσίας να τροφοδοτήσει, κανείς δεν ξέρει τι, το Καλίνιγκραντ, που είναι ένας ρωσικός θύλακας μέσα στην καρδιά της Ευρώπης. Έχουμε μιλήσει πολλές φορές γι' αυτό. Δυστυχώς τα πράγματα είναι κρίσιμα. Είναι πάρα πολύ κρίσιμα. Θα περάσουμε να δούμε μαζί τι μεταδίδει Αμερικανός ειδικός. Λοιπόν, μισό λεπτό. Έχω κάνει το γνωστό κόλπο να ανεβάσω το βίντεο στο δικό μου κανάλι, να μπορέσω να το παίξω από εκεί, ώστε να βλέπετε τη μετάφραση. Λοιπόν, πάμε. Μπορείτε να παρακολουθείτε τη μετάφραση από κάτω, αλλά θα σας λέω και εγώ. It is Sunday, October 29th, 2023, and I have an emergency alert to share with you guys. Right now it is 7:24 p.m. Eastern Time here in the United States. I wanted to update you with the latest information that I have on the situation with Israel in the Middle East. So apparently this evening, more U.S. bases have come under attack by Iranian militias in βάσεις, αμερικάνικες βάσεις έχουν δεχθεί επίθεση από ιρανικές πολιτοφυλακές. Στη Συρία. We're hearing that at least one U.S. base called Al-Shaddadi came η Al-Shaddadi, τουλάχιστον μία αμερικάνικη βάση που ονομάζεται Al-Shaddadi, under attack by Iranian-backed Shiite groups, and we're also hearing that two more bases may have possibly been attacked, the Al-Tanf base. Και άλλες δύο βάσεις ακόμα δέχτηκαν επίθεση, η Al-Alon and the Al-Omar και στη βάση base, which is near the Al-Omar oil field. So three bases attacked this evening by the Iranian-backed militias in Syria, and the U.S. Air Force has reportedly carried out airstrikes in response, and they carried out airstrikes on the positions of Iranian IRGC in the Al-Bukamal on the border with Iraq. Okay, Al-Bukamal is a town or settlement, whatever. Η αμερικάνικη αεροπορία έκανε επιθέσεις στα σύνορα του Ιράκ, στη βάση Al-Bukamal. And so that's where the IRGC had some positions. Okay, this is the Iranian Revolutionary Guard Corps. Okay, that's a branch of the Iranian military. So we just struck Iranian military positions in eastern Syria. Okay. Οι Αμερικάνοι στη συνέχεια χτύπησαν
Ιρανικές στρατιωτικές θέσεις. That's what we're hearing right now, and emergency action messages are currently off the charts. There's been like, I don't know, probably a half a dozen emergency action messages just within the last 30 minutes or so. So just wanted to report that to you. Okay, the U.S. Air Force striking Iranian IRGC positions in... Η Αμερικάνικη αεροπορία, η πολεμική αεροπορία των ΗΠΑ χτυπά Ιρανικές θέσεις στην Ανατολική Συρία. And apparently 3 more U.S. bases came under attack tonight or this evening in Syria. We currently have a nuclear war command and control plane. Αεροπλάνο διοίκησης και ελέγχου πυρηνικού πολέμου. Airborne over eastern North Carolina. And we also have a bunch of these VIP planes that have been going to. Έχουμε επίσης, λέει, ένα σωρό από αυτά τα αεροπλάνα VIP που πήγαιναν από το Colorado Springs σήμερα το απόγευμα. In this screenshot you can see 4 of them, but so far today about 7 of these VIP planes going to and from Colorado Springs. 7 τουλάχιστον αεροπλάνα VIP πηγαίνουν από το Colorado Springs. You guys know what's in Colorado Springs? Cheyenne Mountain. Cheyenne. Okay, that's a complex that's under a mountain. It's a bunker complex. Ένα συγκρότημα καταφυγίων και είναι καταφύγιο της πυρηνικής καταστροφής για το Κογκρέσο. So I don't know if they're shuttling in VIPs now because they're expecting things to escalate. Οπότε δεν ξέρω αν πηγαίνουν, μεταφέρουν εκεί άτομα VIP ή αν περιμένουν πράγματα να κλιμακωθούν και να μεταφέρουν απλά προμήθειες. Learjets going to and from Colorado Springs. Τι είναι, αναρωτιέται τι είναι όλα αυτά τα Learjet, τα VIP αεροπλάνα δηλαδή, που πηγαίνουν προς το Colorado Springs, στα καταφύγια που βρίσκονται μέσα στο βουνό. Operated by the U.S. Air Force is extremely suspicious and very unusual. Είναι εξαιρετικά ύποπτο και ασυνήθιστο. And we currently have Israel carrying out airstrikes in the outskirts of Yarun bint Jabil in Lebanon. Okay, so here's a picture of one of those airstrikes. This was in southern Lebanon. Okay, here's another picture. So this war is slowly starting to expand, and we have some breaking news coming from the Iranian President Raisi, and he posted last night that all red lines have been crossed, and he threatened to take action now. And I'll read to you exactly what he said. He said the crimes of the Zionist regime have crossed red lines, which may force everyone to take action. Washington asked us not to do anything, but the U.S. continues to provide broad support to Israel. Okay, so strong words there from the Iranian president. Okay, may force everyone to take action. Red lines have been crossed. Here we have a picture that was released by the Israeli military, and this was during their first day of their ground operation into Gaza, and you can see they have these tanks and they're going along the beach here. This is the Mediterranean Sea, and they're moving along the beach here. They had a bunch of bulldozers, and they were doing some excavating here along these beaches in Gaza, and the only thing I can think of is they're trying to block any kind of amphibious operations. If, let's say, Gaza or Hezbollah tried to land amphibiously on the beaches, it would be tough because they're going to be piling up all the sand on the side of the beach here. But that's just my guess. But I saw they had a ton of bulldozers and they were doing something on these beaches. And so today Israel was moving into the northwestern corner of the Gaza Strip. So the first night of the invasion, which was Friday night, they moved into the northeastern corner of the Gaza Strip.
And apparently today they were trying to push into the northwestern corner, and now they control a certain part of the northwest corner of Gaza, which is along the Mediterranean. And there was a video released showing some Israeli troops from the 52nd Brigade putting a flag on top of a building somewhere in Gaza, an Israeli flag. And we still have a ton of U.S. military transport planes going to the Middle East. Okay, here we have 6 C-17 Globemasters that were airborne. Absolutely staggering amount of transport planes. Here's 5 more transport planes, a C-5 Galaxy, some C-130s, some C-17s here. I mean, just massive amount of weapons and personnel and ammunition and missiles and all kinds of things being moved into the Middle East. And here we have a U.S. reconnaissance plane that was active this evening, patrolling the shore of Israel and Gaza. And here we have a Russian military cargo plane that... ότι έφυγε από τη Ρωσία ένα ρωσικό στρατιωτικό αεροπλάνο μεταγωγικό, το οποίο κάνοντας αυτό τον κύκλο για να πετάξει μέσα από διεθνή ύδατα βρέθηκε στο ρωσικό θύλακα του Καλίνιγκραντ. Είναι μια διαδρομή που πετάει μέσα από διεθνή ένα αέριο χώρο. Δεν μπορούν να το κόψουν δηλαδή εκεί. Went to Kaliningrad earlier today, which is pretty concerning, and they've been doing this the past few days. They've been moving some military cargo into Kaliningrad. So I don't know if Russia's planning a surprise attack out of Kaliningrad. Δεν ξέρω αν η Ρωσία σχεδιάζει μια ευνηδιαστική επίθεση από τον Kaliningrad. We get deeper and deeper into this war in the Middle East. They're going to try to maybe take advantage of that. And apparently a Yemen official said that the war in Palestine has become a war against Islam, in which the West and America are mobilizing alongside the Zionist enemy. All right, so that's some strong words there coming from Al-Mashat, some kind of Yemen official. Germany has put 1,000 of their soldiers on alert for deployment to the Middle East in case of an emergency. And this is separate from the special ops that they already sent to Cyprus. So Germany deployed the GS-G9 special ops. Those are some of the best special ops in the world. They were deployed like right at the beginning of this whole situation. So now Germany putting another 1,000 troops on alert for deployment. Okay, that's very concerning. We have some initial reports that another missile may have been intercepted by U.S. forces over the Red Sea, possibly a ballistic missile fired again from Yemen towards Israel. Άλλος ένας βαλιστικός πύραυλος, ο οποίος εκτοξεύτηκε από την Ιεμένη προς το Ισραήλ, αναχαιτίστηκε. So that's not 100% confirmed yet, but it sounds legit. The source was legit, so we'll have to wait and see. And where do you guys think that the Yemen rebels or the Houthi rebels, where do you think they get these ballistic missiles from? Do you think that they're making it themselves? No, of course not. Iran is giving them those missiles. Okay? Και εδώ μας λέει ότι οι Houthi, οι αντάρτες της Ιεμένης, δεν κατασκευάζουν, δεν μπορούν να κατασκευάσουν τέτοιους πυράβλους και φυσικά τους αγοράζουν ή τους παίρνουν, προφανώς, από το Ιράν. The U.S. Navy confirmed that the USS Dwight Eisenhower and its escorts made transit through the Straits of Gibraltar early Saturday. Okay, so let me show you guys a picture here. Εδώ βλέπουμε το αμερικάνικο αεροπλανοφόρο Enterprise να περνάει το Γιβραλτάρ. Βλέπουμε φωτογραφίες του. Dwight Eisenhower passing through the Straits of Gibraltar
Το Σάββατο το πρωί. Yesterday morning, guys. Και έχουμε Δευτέρα ξημερώματα, παιδιά. You know, where it needs to be sometime in the next couple of days. This one is going to the Persian Gulf. It's going to be deployed just south of Iran. Βλέπουμε ότι επιβεβαιώνεται η πληροφορία δικιά μας που λέγαμε ότι θα πάει από το μέσο της Μεσογείου, θα περάσει 1-2 μέρες από εδώ και θα πάει στον Περσικό. Επιβεβαιώνεται η πληροφορία μας. Kind of contingency in case Iran tries to do something stupid like attack Israel. They'll have this and the whole strike group right next to Iran. Okay, it's going to take them a few more days to get to Iran because they got to cross the entire Mediterranean Sea, plus they got to go through the Suez Canal, through the Red Sea, and then around the Arabian Peninsula. So it's still going to take a couple more days. So I suspect that Israel's going to do some limited operations over the next few days until all U.S. equipment and assets are. Λέει μέχρι να περάσει, να φτάσει στο Ιράν απ' έξω το Enterprise. Το Ισραήλ δεν θα κάνει πολύ δυνατές ενέργειες ακόμα για να δώσει χρόνο στο Enterprise με όλο το στόλο του να πάει έξω από το Ιράν. Οπότε αν επιχειρήσει κάτι το Ιράν εναντίον του Ισραήλ, να επιχειρήσει η ομάδα που συνοδεύει το αεροπλανοφόρο κατά του Ιράν. In position. And then once everything is in position, then you're going to see that massive force go into Gaza, okay? Because Israel has mobilized all of their reserves. This is the first time in the history of Israel that they ever mobilized all of their reserves, okay? They have over 360,000 troops ready to go, all right? So what we saw Friday night was just a initial push, couple thousand troops, couple hundred tanks, initial push, but not the main effort, okay? Not the main effort. And here we have a picture of the U.S. military mobile sea base, the USS Herschel Williams, also transiting through the Straits of Gibraltar Saturday. And this is a mobile sea base which could be used for command and control and to support the deployment of forces and equipment, okay? The IDF has been scattering leaflets in Gaza with instructions for militants on how to surrender so they don't get killed by Israeli forces. And a senior Hamas official, Khaled Mashal, said in an interview with the Egyptian channel Sada al-Balad that Russia benefited from this because we distracted the Americans from them and Ukraine. So just more αυτό που σας είπα χτες εγώ, ότι ποιος ωφελείται από όλη αυτή τη σύγκρουση? Ωφελείται η Ρωσία. Evidence that Russia was involved in this whole attack on Israel by Hamas, Russia, China, North Korea, Iran. They probably all masterminded it. And we have some concerning information coming out of Dagestan in Russia, which is a mostly Muslim province of Russia. It's right next to Chechnya. And there's been angry mobs that have been trying to attack Jews. And it got so bad that they had to shut down an airport over there because an Israeli flight got detoured and it landed or diverted to an airport in Dagestan, and this giant mob showed up at the airport, and they had to shut the whole airport down because the mob was ready to attack the passengers once they were going to land. Okay, and there was another incident at some kind of hotel where they were surrounding a hotel and they wanted to go inside and attack the Jews that were there, and it was just a weird situation there, but just more evidence that this global jihad is beginning, guys. So get prepared. And so that's the latest information that I have, guys. I'll keep you updated, but it does look like something is going on. We have all these VIP planes going to Colorado Springs. We have... Κάτι αρχίζει να συμβαίνει, γιατί όλα αυτά τα VIP αεροπλάνα που πηγαίνουν στα καταφύγια, στα πυρηνικά καταφύγια στο
Colorado Springs. Have multiple emergency action messages this evening, which are nuclear attack options, and we have the news that the U.S. conducted another airstrike in Syria targeting the Iranian militias. So things are slowly escalating, guys. Make sure you're getting prepared. I'll be back potentially later tonight with another update. If not tomorrow, during the day, I'll put up another update. So other than that... άρα δεν είμαστε οι μόνοι που λέμε ότι πρέπει να προετοιμαστούμε. Βλέπουμε ότι και στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού, στην Αμερική, υπάρχουν φωνές που λένε ότι πλέον τα πράγματα έχουν φτάσει στο απροχώρητο και ότι πρέπει να προετοιμαστούμε. Ακριβώς, είναι τα προεόρτια του Τρίτου Παγκοσμίου Πολέμου. Δεν είμαι μόνο εγώ που τα λέω. Ευτυχώς βρήκαμε βίντεο, μου στείλανε βίντεο από Αμερική που τα λένε κι άλλοι, και έχουμε διαφορά και ώρας. Δεν μπορούμε να συντονιστούμε, να πω ότι το γνωρίζω αυτόν τον άνθρωπο που τα λέει. Καμία σχέση, μόλις μου το στείλανε, ανεβάζω το βίντεο. Δυστυχώς ακριβώς προχωράνε τα πράγματα πάρα πολύ γρήγορα. Χτυπήθηκαν αμερικάνικες βάσεις, 3 αμερικάνικες βάσεις, 3, στη Συρία από ιρανικές πολιτοφυλακές. Τρέχει το Eisenhower να κατέβει στο Ιράν, δηλαδή πιστοποιείται ότι αυτό που είπα εγώ, διασταυρώνεται μάλλον η είδηση που είπα εγώ, ότι το Eisenhower δεν θα μείνει στην Μεσόγειο, θα κατέβει και θα πάει μπροστά στο Ιράν, ώστε να είναι εκεί ο φόβος και ο τρόμος σε περίπτωση που κάνει κάτι το Ιράν να επέμβει το Eisenhower. Δυστυχώς γενικά έχουμε κλιμάκωση, μεγάλη κλιμάκωση. Η Εμένη ρίχνει πυράβλους, η Τουρκία αγαυγίζει, λέει, τα δικά της. Έχουμε κλιμάκωση, παιδιά, έχουμε μεγάλη κλιμάκωση, δυστυχώς. Αυτό ήταν το έκτακτο. Είναι μεγάλο γεγονός ότι χτυπήθηκαν αμερικανικές βάσεις, 3 αμερικανικές βάσεις στη Συρία. Εγώ θα πέσω για ύπνο. Έχω απαντήσει σε όλα τα μηνύματα, και στο Viber και στο WhatsApp και στο email. Δεν μπορώ να μείνω αλλοξυπνιός, γιατί έρχονται πληροφορίες συνέχεια από παντού και μπλοκάρει το σύστημα κάποια στιγμή. Ο Θεός να βάλει το χέρι του. Το Σάββατο το πρωί πέρασε το Eisenhower, πέρασε το Γιβραλτάρ, είναι σήμερα, ξημερώνει Δευτέρα πρωί, περνάει τη Μάλτα, άρα σε λίγο θα βρεθεί κάτω από την Ελλάδα. Μόλις περάσει τη Μάλτα, μετά είμαστε εμείς. Να δούμε αν θα περάσει την Κρήτη ή θα σταματήσει και την Κρήτη και στην Κρήτη. Είναι ένα σημείο αυτό. Γιάννη, είναι δύσκολες οι ώρες. Είναι δύσκολες οι ώρες. Και δυστυχώς ο ελληνικός λαός, πώς το λένε, δρέπει τις δάφνες της αναβάθμισης, μια βαθμίδα των οίκων αξιολόγησης της ελληνικής οικονομίας. Πάει σύννεφο. Κρατάτε γερά, παιδιά. Θα δούμε πολλά έργα τώρα. Αρχίζει τώρα και τρέχει με πιο
με πιο γρήγορους ρυθμούς. Εγώ το έβλεπα πιο αργά το έργο, αλλά το βλέπω να εξελίσσεται πιο γρήγορα. Καλό κουράγιο. Καλημέρα σε όσους ξυπνήσανε. Καληνύχτα σε μένα που θα πέσω για τώρα για ύμνο. Για λίγο δηλαδή, μην φανταστείτε τώρα. Γεννηθεί το θέλημά του.